of I'm going to change this. It's not the, a lot of us would look at our games, where can we improve, where can we do this. When they're on the field, it's me that can change the outcome of the next one. It's not let's wait for someone else or the team to play well to do this. It's like just give me the ball, I'll do it. 벤 데이비스가 말하는 손흥민은 그저 슈퍼맨입니다. 정신적인 부분, 선천적인 능력, 그리고 후천적인 노력까지 언제나 완벽에 가까운 언어로 친구를 극찬하고 있습니다. 그렇다고 벤 데이비스가 언론 앞에서 없는 말을 지어내는 가식적인 선수는 아닙니다. 영상 중반에 보시겠지만 케인과 베일을 비교해서 망설임 없이 베일을 대답하는 솔직한 사람입니다. 가끔 선수들은 두 명의 동료를 비교하면 어떻게든 선택을 회피하고 둘 다 좋은 선수며 좋은 친구들이라 대답하곤 하지만 벤은 그런 유형의 성격이 아닙니다. 벤의 인터뷰가 재밌는 이유는 그는 잘 알려진 대로 독서광이고 어릴 때 의사를 꿈꿨던 합구파입니다. 축구계에서 가장 많은 어휘량을 가진 사람이고 감정을 표현하는 방법 또한 뛰어납니다. 특정 선수는 모든 인터뷰에 비슷한 단어가 등장하지만 벤은 질문의 의도를 명확히 캐치하곤 합니다. 우선 벤에게 던져진 첫 번째 질문은 무려 직후 플라티니, 마라도나의 이름과 함께한 케인, 베일, 손흥민에 대한 내용이었습니다. He kind of wrote a book about playing with three geniuses, as he put it. And in his case, it was Zico, Michel Platini, and Diego Maradona. These are the three teammates that he had, and he started with some whatever. You played with Gareth Bale, Harry Kane, and Heung-min Son. And I'm curious about that because you talked about your evolution as a player. You're also somebody who, I think anybody's seen you play, you try to think a lot, and you're always athletically prepared. Like those are the two things. Yeah. You may not be a sprinter, you may not have the touch of Gareth Bale, but like the other stuff. But I'm not Gareth Bale, Harry Kane, or Heung-min Son. Exactly. It's fair. Don't beat around the bush. Not yet, Johnny 30. Is there anything these three have in common other than being very gifted at the game of football? Because we often talk about it, right? About let's say the winning mentality, Michael Jordan, blah, 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 I hate They're not egomaniacs, and to be honest, all three of them, they're great people aside from the football. And I think one thing, maybe it's not the self-analysis after a defeat, it's the mindset of, I'm going to change this. It's not the, a lot of us would look at our games, where can we improve, where can we do this. They would take the game by the scruff of the neck. And the next one they're on the field, it's me that can change the outcome of the next one. It's not let's wait for someone else or the team to play well to do this. It's like just give me the ball, I'll do it. 축구뿐 아니라 모든 종목에는 에이스로 불리는 사람들이 있습니다. 팀 승리에 가장 박수받는 존재들이지만 패배에는 가장 많은 칼날이 향하는 동전의 양면 같은 역할입니다. 특이할 정도로 스포츠계의 에이스들은 말로 설명하기 어려운 공통점을 가지고 있습니다. 어딘가에선 위닝 멘탈리티로 불리고 가끔은 투쟁심으로 여겨지고 혹은 주인공의 성격으로 표현되기도 합니다. 더 구체적으로 말하자면 팀이 패배의 구렁텅이로 빠져드는 시점에 동료 일부가 오늘은 졌거나 포기한 그 순간에도 내가 결과를 바꾸겠다는 의지를 잃지 않는 집념입니다. 그러다 결국 패배하면 다음 경기엔 반드시 이기겠다는 연속성 또한 가지고 있습니다. 그 분야 최강자로 마이클 조던이 있지만 리오넬 메시, 기타 종목의 챔피언들 또한 유사한 성향을 가지고 있습니다. 결국 통계적으로 승리자들에게 필수적인 성향으로 여겨져도 무방하고 패배주의와는 가장 대조를 이루는 색깔이기도 합니다. 벤 데이비스는 자신이 경험한 3명의 동료들도 유사한 포인트가 있다고 말했습니다. 그리고 이를 보충하는 더 중요한 지점이 등장합니다. 바로 팀입니다. It's every time, give me the ball. There's never any criticism of teammates for not being good enough. It's just I'm going to help the team the best way that I can by being the best player. Does that make sense? It's a bit weird, but in the sense of like they all have so much ability, and all of it is it's worked on. They always have natural ability, but these guys are the ones who you see shooting every single day after training. And it's no coincidence when you see Sonny cutting in from the right and whipping it in the top corner that he's just done that. He's been practicing that every day after training since I've known him. 지난 영상에도 언급했지만 벤은 손흥민의 모든 성취가 단지 재능으로 여겨지는 것을 극단적으로 거부하는 사람입니다. 바로 옆에서 친구가 얼마나 열심히 살아왔는지 생생히 지켜봤고 성취가 하늘의 뜻이 아닌 개인의 필사적 의지인 것을 명확히 밝히곤 했습니다. Some people just assume when you have a player who's as good as he is now that everything's been pretty straightforward, and I don't think that's been the case with him. He's worked incredibly hard. When he first arrived, there were games where he was on the bench or he wasn't getting on, and he's really had to
put in the hard yards to be where he is today. 가끔 TV 속 사람을 지켜보며 우리는 타고났다고 부러워하곤 합니다. 하지만 벤은 마치 자신에게 쏠리는 시선인 듯 손흥민의 억울함을 풀기 위해 노력하고 있습니다. 벤의 생각은 철저하게 오늘의 손흥민이 바로 어제 지난달의 노력 덕분이 아니라 어릴 때부터 지금까지 매일매일 쏟아부은 전체적인 헌신 덕분임을 강조하고 있습니다. When I look at this trio, just looking at it as a trio, again, viewed from the outside, I would say Son is a phenomenal athlete. I would say Gareth Bale is a phenomenal athlete. Kane does not jump out at me as somebody who is, obviously, a very good athlete, but he's not somebody whose athleticism is the main driver. I think Harry's incredibly strong and deceptively strong. You don't see many people ever really knock him off balance on the pitch. Kane and Gareth Bale, I'm going to pick Gareth Bale. Me too. Right? I don't think that's fair, but Gareth is a freak of an athlete. That guy is so fast. He could just kick it past anybody and get the other side. But these guys, so driven, real down-to-earth team players. That's a big thing that comes into it. I think they all know that you can't do it all alone. That's the reality of football. You've seen so many teams where you've got one player who's exceptional and it doesn't work because he tries to do everything. They've all bought into the team side of the game. Maybe they get the rewards for the goals or the assists or whatever, but ultimately they know the team is important as well, and they've all shown how important. Sonny's back sometimes playing left back, chasing back, and they're all honest players that want the best for the team. And like I said, they're exceptional players and they can sometimes take that team. 과거 케인의 이적설이 터졌을 때 벤 데이비스는 알려진 금액으로는 케인의 왼발 하나도 살 수 없다는 대답을 했던 선수이기도 합니다. 케인, 베일, 손흥민과 모두 좋은 관계를 맺었지만 축구 이야기에선 극장과 동시에 나름의 객관성을 유지하고 있습니다. 특히 재능의 영역보다 노력의 영역에 대해 말할 때는 눈빛이 달라지곤 했습니다. 축구 이야기에서 언제나 성장에 대한 주제를 말하는 성격이기 때문입니다. 그는 자신의 재능이 트리오에 비해 부족하다는 것을 인지하고 있었고, 공평하게 주어진 노력의 기회에서 손흥민이 얼마나 오랜 시간을 사용하고 있는지 디테일하게 풀이했습니다. 결국 인생을 바쳤다는 단순한 포인트입니다. 그 단순한 한마디를 실제로 행하는 것이 얼마나 어려운지는 누구나 알고 있고, 세상엔 유혹거리가 지나치게 많습니다. And Sonny coming from Germany, and again, maybe the star was just getting used to this league and the culture, the language, which must have been a big barrier for him compared to the other two, to finish Premier League top goal scorer and to be the player that he's become now. Must have been incredible to witness even. Yeah, Sonny's one of my best friends, and we've played together for ages. He's the godfather of my son. He is the man, but he is, he's worked. Yeah. Like, if you probably look at the other two, they were both so natural. Harry could strike a ball. I'm not saying Harry didn't work when he's like I said, finishing every day, hitting it. But Sonny, from day one, the technical aspect, working with his dad as a kid. Yeah. When he arrived at Spurs, it was left foot, right foot, gym work. His whole life is dedicated to football. And if anybody deserves the success he's having, it's him, purely because of that effort that he puts in. His life is dedicated. He has a whole country that, like, the pressure behind him to perform every single week is insane. Yeah. But he turns up and he's really thriving this year, I think, as captain of the team. He's got that responsibility. He's one of the hardest workers in training every day, and look, what an incredible player. Yeah. The goals, the left foot, right foot, insane. 성장형 드라마를 좋아하는 이유는 다각적인 미래가 펼쳐지기 때문입니다. 재능이 세상의 전부라면 사람의 삶은 태어나자마자 성공과 실패가 결정됩니다. 재능이 없는 사람은 세상에 나타남과 동시에 최고를 꿈꿔선 안 된다는 선고이기도 합니다. 때론 아무것도 성취하지 않은 사람이 나는 노력해도 안 될 테니 아무것도 하지 않겠다는 합리화의 근본이 되기도 합니다. 하지만 노력하지 않은 손흥민은 절대 PL에서 400경기를 출전할 수 없었습니다. 그의 삶은 태어나자마자 결정된 것이 아니었고 매일매일 스스로 투쟁하고 쟁취하며 살아가고 있습니다. 결국 내일의 성취를 갈망하는 사람들이 오늘 무엇을 해야 할지는 결정되어 있습니다. 오늘 우리가 흘린 땀방울은 절대 의미 없는 소비가 아니었고 분명 미래의 성취로 보답될 것입니다. 아무것도 하지 않은 사람의 미래와 열심히 달린 사람들의 미래에는 전혀 다른 풍경이 펼쳐집니다. 벤 데이비스 가족에게 아기가 생겼을 때 가장 먼저 달려간 사람은 손흥민이었습니다.
축구 선수 이전의 친구로서 두 명의 관계 또한 차곡차곡 쌓인 과거에 의해 오늘 꽃피고 있습니다. 우리가 뿌리는 모든 씨앗은 절대 의미 없이 사라지지 않습니다.